Hi guys, good afternoon to everyone and welcome to the channel. And I hope everyone are online here. So எல்லாரும் ஆன்லைன்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக் and please do share the video to everyone and channel subscribe பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சேனலை subscribe பண்ணிருங்க guys. Yes, hope all are doing good here. Everyone are ready? Am I audible to everyone? Guys, am I audible or not? Okay, fine. So ஏதாவது issues இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு முன்கூட்டியே inform பண்ணுங்க. So that I'll be correcting with it and then I'll start with the sessions here. Okay, fine. So today we'll see some important vocabulary words here. And I hope நம்ம ரெகுலராக இந்த vocabulary discuss பண்ணுறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ guys, if you want this type of a session more and more vocabulary sessions இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா மறக்காம என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so we'll start with our first vocabulary of the session. The first word is approbation. இந்த வேர்டோட மீனிங் எப்போவுமே ஒரு வேர்ட் வந்து ION அப்படின்னு எண்ட் ஆகுது அப்படின்னாலே just remember that is our noun word. Okay, ION அப்படின்னு எண்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா that is indicating it is a noun format which means it is approval or praise. So I am approbating it. Approbation வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு அப்ரூவல் நடந்திருக்கு, ஒரு praise பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் the word of the meaning here. Coming with the next word, broad side. Okay, broad side. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரோட் சைட்ல இருக்க மாதிரி ரொம்ப ப்ராடா இருக்கு அப்படின்றது ஒரு பக்கம் மீனிங் இருந்தாலும் there is one more meaning. It means a strong verbal attack. ஒருத்தங்களை பத்தி வந்து ஒருத்தங்க கிட்ட அவங்க எதிர்மறையா நம்ம கிட்ட எந்த வேர்டுமே பேசவே முடியாது. Likewise, I am opposing it or I am just giving a points in such a manner here. So that's what a strong verbal attack. That is the meaning of the word broadside. Coming with the next word, bluster. Bluster can be either a noun or can be a verb. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போஸ்ட்ஃபுல் டாக், அக்ரெசிவா பேசுறது, வித்தவுட் எனி ரியல் ஆக்ஷன் எதுவுமே இல்லாம அக்ரெசிவா பேசுறது அல்லது ரொம்ப லவுடா பேசுறது, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா பேசுறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பட் எனர்ஜெட்டிக் அப்படிங்கிறத விட ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜெட்டிக் பிளஸ் அக்ரெசிவ், ரொம்ப கோவமாகவும் வேகமாகவும் பேசுறாங்க அப்படின்னா he blasted it அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, he blasted அப்படிங்கிறது கிடையாது, that is he blasted it, which means ரொம்பவும் ஆவேசமா பேசுறாங்க அப்படின்றது தான் மீனிங். Okay, coming with the next word, hover. Hover is a verb which means to remain in an uncertain state. ஒரு certainty இல்லாம uncertain இருக்கிறது, which means we can say like it is like ரொம்பவும் ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு விஷயம். ஃப்ளெக்சிபிள் இட் மீன்ஸ் ஈஸி டு டூ எனிதிங் ஹியர். பட் இங்க வந்து ஒரு லிமிட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது uncertainty. Okay, there is no certain, there is no end, there is no limit, so we cannot predict it, cannot be predictable அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். That is the meaning of hover. Coming with the next word,
De facto. De facto, maximum it will be called as an adverb. Sometimes it will act as an adjective also. So the meaning is existing in reality if not legally recognized. அதாவது லீகலா அது ரெகக்னைஸே பண்ணல அப்படின்னாலும் அது உண்மையாலுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் de facto. So here you can remember fact. Fact it means truth we can say here. So அந்த de facto அப்படின்னா என்னன்னா உண்மையாலுமே இருக்கு ஆனா அது லீகலா ரெகக்னைஸ் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது செகண்டரி. So that's what the meaning of de facto. So today's 5 words are approbation, broadside, bluster, hover and de facto. Okay guys, I hope எல்லாருக்குமே இந்த 5 words ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? If you guys are remembering all those words, just can you give me a thumbs up guys? மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக் அப்படின்னு கொடுத்துடலாமே. Okay, so are you guys ready for the today's challenge question? Shall we move on with our today's challenge? Are you ready? If you are ready, can you give me a thumbs up please? Guys, can you please tell me? Fine. Today we have a paragraph. In the paragraph, again I am suggesting you to read the first few lines and last few lines. Okay. After more than 2 months of caustic words of Ukraine president and approbation of Russian President Vladimir Putin, US President Donald Trump appeared to strike a different note in his approach towards bringing the two leaders to the negotiating table. Following a call with Mr. Putin, Mr. Trump said that he was very angry with the former when, following weeks of attempted negotiations, Mr. Putin reportedly attacked Mr. Zelensky's credibility instead of discussing steps towards finding peace. So peaceக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிற மாதிரி பேசாம ஒரு ஆங்கரா ஒரு கோவமா மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கே தவிர they are not discussing the steps. So that's for the major point they are speaking about it. Next, finally what they have concluded, in turn Mr. Trump, even if he is not particularly concerned with European security in a post-conflict scenario in Ukraine that might favor Russian interest, may worry that a lucrative US-Ukraine mineral extraction deal might be in jeopardy if Mr. Putin is de facto calling the shots across the region, regardless of the bluster on all sides. And early ceasefire would have the greatest impact on prospects for lasting peace after more than 3 years of bloodshed and dislocation. So which means இன்னமும் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு இதெல்லாம் வராம இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து more than 3 years they are just worrying, they are having a problematic for more than 3 years இல்லையா. So we guys know about the Ukraine problem, right? So அந்த Ukraine problem பத்தி தான் complete ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு போயிருக்காங்க. But instead of speaking, something is going on there. He is not at all coming for a discussion அப்படிங்கறத தான் they are making in the statement here. Okay. So now finally we'll go for the first one. What does the phrase strike a different note? Different note na enna? நம்ம ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கோம், அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா அதை கன்சிடரே பண்ணாம they are speaking about some other thing. நான் ஒரு டாபிக் பேசிட்டு இருக்கேன், அவங்க ஒரு டாபிக் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. That is what the meaning of the phrase here. So which will be the right answer for the very first question? Could you guys tell me which will be the right answer for the very first question? Yes, who is going to get me the right answer for this one, first one? We can eliminate from the options. எப்பவுமே options வந்து eliminate பண்ண கத்துக்கோங்க. To reject negotiations, different அப்படிங்கிறது rejection கிடையாது. நம்ம ஒன்று பேசுறது, அவங்க ஒன்று பேசுறது. So to repeat, it is not repeat. To express anger, no. To change one's approach or attitude, yes, which is the right answer. ஒரு விஷயத்தை வேற கோணத்துல வேற மாதிரி பேசுறது. That's what to change the approach here. Okay, அவங்களோட approach attitude change பண்றது. So D is the right answer. That's great, Shalini Bala, which is the perfect answer. Go for the second question. Based on the passage, what can be inferred about Vladimir Putin's
position on Ukraine's governance. Ukraine's governance, what can be inferred? Yes, based on the passage, what can be inferred? Vladimir Putin position வந்து என்னவா இருந்திருக்கு அங்கன்னு கேக்குறாங்க. உக்ரைனோட governance பேஸ் பண்ணி what was the position of it? Where was the word? Check the word. See here, temporary governance in Ukraine. They are having the word temporary governance. அப்போ இந்த particular line read பண்ணீங்கன்னா you will get it. The choke point was Mr. Putin's insistence that Mr. Zelensky lacks the legitimate, அதாவது legal authority to sign a robust peace deal that would not be challenged by any nation, and that in this context the introduction of temporary governance in Ukraine was required, perhaps achieved through democratic election இல்லாம ஒரு temporary governance அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிருக்காங்க. That's what the indication of the governance இல்லையா? Vladimir Putin's position on a governance, what is the position here? He fully supports Zelensky as Ukraine's legitimate leader, or he believes Ukraine as a new government through democratic election. He is open to peace negotiation with Zelensky without preconditions. No. He is open governance based பண்ணி கிடையாது. He wants to withdraw. It is also not here. He fully supports அப்படினும் கிடையாது. But ஆனா he needs a new government through democratic election மூலியமா கண்டிப்பா ஒரு government வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So B is the right answer. Okay, B becomes the right answer for the second question. Third one, what was Trump's proposed economic action to pressure Putin into agreeing a ceasefire? Ceasefire அப்படின்னா என்ன? It is nothing but like stop, ஒரு temporary stop. Okay, temporary stop பண்றது அப்படிங்கிறது தான் ceasefireங்கிற வேர்டோட மீனிங். So அதை பேஸ் பண்ணி what is the word they are making it here? Yes, go for the paragraph. What is the answer for the third question? ட்ரம்ப் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காரு, எதனால அவங்கள ஸ்டாப் பண்ண தூண்டி விட்டுருக்காரு, ஹவு ஹி மேட் இட் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ ஹவு ஹி மேட் இட் அப்படின்னா வேர் வி காட் இட், see here, ceasefire. இது மிஸ்டர் புட்டின் agreed to ceasefire அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ எதனால அவர் அக்ரி பண்ணியிருக்காரு? Because threatened to slap nations purchasing Russian oil with 50% tariff. ஓகே, ஒருவேளை அவர் சீஸ்ஃபயருக்கு டெம்பரரி ஸ்டாப்க்கு அக்ரி பண்ணல அப்படின்னா ரஷ்யன் ஆயிலுக்கு 50% வந்து டாரிஃப் நாங்க போடுவோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் வில் பி த ரைட் வேர்ட் ஹியர்? பேனிங் ரஷ்யன் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் என்டையர்லி, இன்க்ரீசிங் மிலிட்ரி aid to Ukraine, imposing a 50% tariff. That's what the thing here, right? So இதை வச்சு தான் அவங்கள blackmail பண்ணாங்க. So C is the right answer. That was the pressure he had made it. So C becomes the perfect answer for this question. Could you guys get it or not? Guys, marakama video ko oru chinna like, don't forget to give me a thumbs up please. Okay, let's move on with the next question. Fourth question. What concern does the passage highlight about Putin's possible actions in Ukraine? புட்டினோட பாசிபிள் ஆக்ஷன் என்ன, ஹைலைட் பண்ணதுல புட்டினோட பாசிபிள் ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ஹியர் he might undermine free elections, or he plans to withdraw from Ukraine. He seeks to negotiate a lasting peace agreement. He is focused on economic sanctions rather than military gains. Let's read from the paragraph. புட்டினோட பாசிபிள் ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஜஸ்ட் சர்ச், அதாவது பேராகிராஃப்ல எப்படி ஆன்சர் நீங்க சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் அந்த வேர்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு கீவேர்ட் மட்டும் நீங்க சர்ச் பண்ணாலே போதும். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீட் த என்டையர் பார்ட் ஹியர். ஓகே, மோர் ஓவர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்க, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுலேயே மோர் ஓவர் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த இடத்துல படிச்சிட்டோம்.
So which means first paragraph fullaவே read பண்ண feel இருக்கும். read பண்ண feel இருக்கும்போது அவங்க கேக்குற questionக்கு ரிலேட்டடான answer இந்த paragraphல இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு guessing தான். But when we have read it, we could not get it here. அதனால கண்டிப்பா we have to move on with the next paragraph தான். So the next paragraphல see here we have the word here. Might be the greater concern of Europe and perhaps the US might be that Mr. Putin could seek to undermine or via influence operations any plan for free and fair elections in Ukraine, thus succeed in getting a pro-Russian candidate installed in Kiev. அதாவது என்னன்னா அவர் எடுத்திருக்க ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. That is what getting thus succeed in getting a pro-Russian candidate வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கறத they have mentioned it here. That's what he might undermine free elections to install a pro. So possible actions என்ன ஒரு pro-Russian candidate வந்து he might be making in the elections அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that's what. So A becomes the right answer because he did not plan to withdraw. He seeks negotiate அப்படின்றது confirm தப்பு. It is not the right answer. He focused on economic. No, he is not at all focused on economic. So fourth one, A becomes the perfect answer. Fifth question. How does the passage portray Trump's concern regarding US interest? US ஓட interest in Ukraine வந்து எது வந்து portray பண்ணிருக்கு? Okay, which point portray that Trump வந்து has interest in Ukraine அப்படிங்கறத வந்து எதை வச்சு சொல்றாங்கங்கிறது தான் question. Okay, so from where we can get the answer here? Yes, where is the word here? Mr. Trump, even if he is not particularly concerned with European security in a post-conflict scenario in Ukraine, that might favor Russian interests, may not worry that lucrative US-Ukraine mineral extraction deal might be in jeopardy. He was mentioning it. So according to it, he might not worry about it. That's what the major thing the sentence was informing. So what will be the right answer? He is primarily concerned with maintaining European security. He is not at all considered, right? So automatically A eliminate பண்ணிடலாமா? Yes or not? Could we guys eliminate A option or not? Yes, we could eliminate. He fears that Russia's influence could threaten US-Ukraine business deal. That's true here. So the business mineral deal மட்டும்தான் அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? So B is the right answer for the fifth question. Okay. ஏன்னா credibility பத்தி பேசல. He was to ensure that Ukraine maintains strong military. No, he is not at all worried about all those things. Only thing is the business deal. That's it. Now coming with the sixth question. What is the main argument of the passage regarding best path to lasting peace? Peace-க்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இது என்ன? A military victory, the installation of temporary government, a ceasefire, an essential step towards peace, more sanctions against Russia. So இந்த last lineல நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? அந்த last line படிக்கும்போது what you guys have felt it? That the ceasefire அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேர்டை மென்ஷன் பண்ணி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Could you guys remember that or not? Yes, or I want to move the paragraph. Remember ceasefire அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேர்டை அந்த லாஸ்ட் லைன்ல படிச்சிருப்போம். Again, I'm just see here. Regardless of the bluster, whatever happens, an early ceasefire would have the greatest impact அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? So based on that, sixth question, we can easily say that a ceasefire is an essential step towards peace. So peaceக்கு அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so sixth one, C is the perfect answer. Now moving on with seventh question. Choose the meaning of the highlighted idiom. Highlighted and the idiom or the meaning. Could you guys guess it? Why no one is replying the answer? அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கா question உங்களுக்கு?
Question கஷ்டமா இருக்கா இல்ல ஆன்சர் பண்ண விருப்பம் இல்லையா? I'm expecting everyone to answer the question. So guys, please answer the question. Unless you are answering, the session will not be worthwhil. So please answer the question. And மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு like and please do share the video to your friends also. Don't forget it. Yes, who is going to get me the answer? The witness testimony was the smoking gun that proved suspect's guilt. Smoking gun இதல பாருங்க. Witness ஓட testimony. Witness ஓட testimony அப்படின்னா என்ன? Witness வந்து ஒரு கோர்ட்ல வந்து கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது he has given his statement. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்மோக்கிங் கன் மாதிரி. அதாவது ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னா என்ன? ஒரு புகை மூட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் லைக் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சீக்ரெட்டா இருக்காது வந்து டக்குன்னு வெடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய வேர்ட் தான். So according to which option could be the right answer for this one? It's like a complete வந்து ஒரு ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு proof வந்து வெளியே வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. So a misleading statement? No, it's not misleading. ஏன்னா misleading statement ஆனா proved the suspect அப்படிங்கிற word வராது. So B is the perfect answer. Yes, and an undeniable piece of evidence will be the correct answer for this question. Okay? ஏன்னா இது வெல் கெப்ட் சீக்ரெட் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீக்ரெட்டாவே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா இந்த இடத்துல ஸ்மோக்கிங் அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் ஷோன் கிளியரா வெளியில காமிச்சிட்டாங்க. That's what a piece of evidence will be the perfect word. Coming with the 8th question, we have Sarah wanted to leave her job but decided to play it by ear and see how things unfolded over the next few months. அதாவது சாரா வந்து வேலையை விடணும் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. பட் played by ear. Played by ear அப்படின்னா என்ன? அதை எந்த மாதிரி வேலையை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான். That's what indicating. So here it is indicating a plan. So how things unfolded over the next few months. So அடுத்து வர போற அந்த few months வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So here follow strict instructions will be right here. இந்த மாதிரி questions கேட்கும்போது if you guys could not answer the question, do it one thing that you can eliminate the options. Options eliminate பண்ணுங்க. So we can eliminate this one. Postpone an important? No. Consult an expert? Definitely not. Make a careful plan. Act without a fixed plan. இதுதான் நம்மளோட விஷயம். இப்போ இது ரெண்டுத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா play. Play அப்படின்னு வரும்போது it is not a careful. Whatever happens, I'll go according to that game அப்படின்னு சொல்றது. According to that game now, make a careful will not be here. So act without a fixed plan will be the right answer. So B is the perfect answer. Coming with the 9th question. Just choose the pair of the words which need to be interchanged. எதெல்லாம் interchange பண்ணலாம் அப்படின்றத predict பண்ணுங்க. So இந்த மாதிரி questions வரும்போது what are the 4 words I have? Skillful, negotiation, averted a crisis, fostering and renewed sense அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. But the word sense of cooperation will not be the right format. Which will be the right order then? Which could be the perfect answer here? We'll just read the statement. The diplomat skillful. Actually, 2 nations அப்படிங்கிறது perfect-ஆ இருக்கு. D கூட எந்த change-உம் பண்ண முடியாது. So we can eliminate all this option. A and C interchange பண்ணுமான்னு மட்டும் பாருங்க. Skillful sense averted a crisis, fostering a renewed negotiation of cooperation. No. அவங்க வந்து actually பார்த்தீங்கன்னா ஒரு renew பண்ணதை வந்து negotiate பண்ண முடியாது. So according to what, no correction required will be the right answer. Okay, so E becomes the perfect answer for the question. Coming with the 10th one. The archaeological customs provided invaluable insights into the discovery and traditions of ancient civilization அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. What will be the right answer here? இந்த இடத்துல archaeological customs வராது. Archaeological discovery provided. So A to C we have to make the change here.
So A to C மட்டும் தான் change பண்ணணுமா or any other? One more option is also required for that here. Remaining words are in a perfect position இல்லையா? ஏன்னா insights invaluable and civilization கூட ancient civilization will be right. So D எந்த changeும் வராது. D change வராது அப்படினாலே remaining options will be eliminated. So only A to C will be the right option. Coming with the 11th question. As the orchestra played play தான் ஆகும் இல்லையா? The audience sat in melody admiration. No, it is silent admiration. அப்போ confirm B to D நம்ம change பண்ணணும். So B to D but A change பண்ண தேவை இல்லைங்கிறதுனால we can fix exactly C is the right answer. C will be the perfect answer for this question here. Now moving on with the next question, 12th one. The relentless demands of technological, no, the relentless demands cannot be the right word, I hope. Okay, technological advancement, pace continuous industries from adaptation. But here, we can say like the relentless industries of technological advancement, right? The technological advancement இருக்கக்கூடியது தான் continuous அப்படிங்கிற wordல வரும். So I hope we have to change that option. No, even that also will not be right here because technological advancement, we have individuals alike. Individuals kuda இன்னொரு combination வரணும்னா industries. So industries and individuals. From industries, individuals. ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. So we can go for like C to D has to be interchanged. C to D and A to B. Check it. The relentless pace of technological advancement demands continuous adaptation from industries. That's right. So B is the perfect answer. Okay, so B is the perfect answer. எப்பவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு வேர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் வச்சு செக் பண்ணீங்கனாலும் you can get your answers perfectly. Coming to the 13th question. 13th one, who is going to get me the answer? The professor's question lecture. Actually, professor oda question lecture cannot be the right one. So, professor oda lecture என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னா the professor insightful lecture challenged students. So, C. No, C to A, right? Not C to D. So, the professor's insightful lecture challenged students to think critically and question conventional wisdom. Again, it's going. Yes, we can have think வந்து கண்டிப்பா think critically is right. So only A to C will be the perfect answer. Okay. Now moving on with the 14th question. Select the most appropriate antonym of the word thrive. Thriveங்கிற word நான் அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு word தான், which means it is nothing but like to develop or to flourish. Okay, we can say to flourish or to develop அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதனோட opposite அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா flourish will not be there, respect will not be there. So only option could be wither, which means to dry up. So D is the right answer. The last question of our today's session. What is the synonym of the word sluggish? Sluggish அப்படிங்கிற வேர்டோட synonym sluggish is means not at all being lethargic இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, like lazy or not active. So E is the right answer for the 15th question. Okay guys, so I hope இன்னைக்கு எல்லா 15 questionsuமே உங்களால கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ண முடியும் நான் நம்புறேன். இதே மாதிரி ரெகுலரா சேனல் வாட்ச் பண்ணுங்க.
Daily at 3 o'clock, we have the session of Rockerz series. Daily 15 questions challenge we guys are facing it. மறக்காம daily challenge attend பண்ணுங்க. Attend பண்ணி எவ்வளோ score எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத என்னோட comment boxல comment பண்ணுங்க. Okay guys? And please do like the video and share the video to your friends. Channel subscribe பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னும் updated questions இருக்கும், updated ஆன information and you want to learn everything அப்படின்னா மறக்காம batchல join பண்ணிக்கோங்க. Okay? Thank you guys. Bye bye. Meet you in the next session.